Igbo ekene m unu. Mụ onwe mbụ egbe ejiri gbuo agụ, ijiji a na-esoro mma na-ewetara unu Igbo nọ n'ụzọ ije. N'ụbọchị nke tata, anyị na-aga na Anambra steeti ebe a na-akwadobe maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke gọvanọ na afọ ọnụnwa bụ 2021. N'ụbọchị nke tata, anyị nwere ndị nnukwu mmadụ bụ ndị akpọrọ Anambra Diaspora Movement nke dị na Scotland. Anyị wee na-asị ka anyị kpọgote ha ka ha nwee ike ibi kọwatara anyị ihe bụ ADM bụ Anambra Diaspora Movement, ma gwakwa anyị ka ha si akwadobe maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ọnwa June. Ana m akpọgote onye izizi bụ Dr Chioma Nwafọ, adaka ibe ya na Scotland. Doctor, nnọọ nwanne. Thank you. Thank you, Ewe. Ana m akpọgotekwa Ike Ezeogu, bụ political analyst nke nọ na Aberdeen na Scotland. Ndị be anyị ya gazienụ. Na-akpọgotekwa Maazị Pastor Uche Amaeze, bụ onyeisi ndị Redeemed Assemblies Church nke dị na Paisley, Scotland. Uche bụkwa political analyst, project director, in fact na ihe ọ bụ abụọ ehika. So na afro na unu ga-afụ na ndị nwere n'ụbọchị nke tata bụ ndị oke akpụ, ndị nnukwu mmadụ na biko ana m asịkwa ka onye ọbụla n'ime unu mara na ọnọdụ anọ na mgbede a bụ ọsụsụ Igbo nọ n'ụzọ ije, mana onye Igbo ahụ na-ekwere asụ ọ nwekwa ike itinye oyibo, maka na afọ m na unu nche niile bụ ndị gụrụ oke akwụkwọ. Biko nnọọ na ụmụnne m. Thank you. Daalụ egbe. Ị na-akpọ m egbe, ị na-akpọkwa ya ijiji a na-esoro mma. Ijiji a na-esoro mma. Udo nwanne m, udo dị. Na-atụfughị oge, ọha na eze na-ege anyị ntị, unu afụgo ndị anyị nwere n'ụbọchị nke tata maka ịkọwatara anyị ihe bụ Anambra Diaspora Movement and otu ha si akwadobe maka ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ga-enwe na Anambra steeti na June a na-abịanụ. N'iji malite okwu, na-akpọlite adaka ibe ya Dr. Chioma, biko ka ịkọwatara anyị ihe bụ Anambra Diaspora Movement ya. Biko. Ijiji a na-esoro mma, Araeze gị. Igbo bụ Igbo, ana m ekene unu. Ebe onye anọ na wee na-connect. Anyị na-asị unu nnọọ. Anambra Diaspora Movement bụ a non-partisan, non-governmental organization with headquarters in South Africa. Anambra Diaspora Movement comprises a community of strategic thinkers and doers worldwide, and lovers of Anambra State. This community of strategic thinkers and doers, they have come together to build a new future for the people of Anambra State. And this future, I champion, because we are for good governance. That is what inspires us. Our inspiration also comes from the ethos of common good and our undying loyalty for our homeland, Anambra State. Ịma ndị Igbo si na onye mebisi abịa bụ onye ọzọ na-agụ ya. Ọ eziokwu na ibi na diaspora, mana uche anyị dị n'ụlọ. So ihe anyị mee bụ ịkpọkọta ndị Anambra nọ na mba ụwa dị iche iche together. Ndị ihe Anambra na-amasị, ọ bụrụ sọ ndị Anambra bụ members anyị, nwere ndị ihe Anambra na-amasị join kwara anyị. Now our vision is simple. Our vision is to create a new Anambra State, which will be a hub for sustainable innovation. And behind Negaranya just a place. The new Anambra is a mindset. It's a mindset, it's an attitude.
That is what we are doing. So I biakolo onu na champion good governance in Anambra State. Maka anyị ncha no ebe a, ma ndị bi n'ụlọ, ma ndị bi na mba ofesi. We are all equal stakeholders in the Anambra project. And because we are stakeholders, we have made a decision to form a movement and to make our impact felt to make our impact to be felt in Anambra State and elsewhere. So ADM, in a nutshell, both non-partisan, non-governmental, with a membership of over 3,000 and counting. So here, Anambra Diaspora Movement. Thank you. Na Anambra Diaspora Movement ekwubigo wee sị na o nwere ofu onye na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị a nke Anambra steeti a ha kwadosie ya ike nke ha kpọrọ Dr Godwin Maduka. Reverend Uche Amaeze, ana m asị kedu ihe bụ ebumnuche gị, ihe kpatara ndị ADM ji wee sị na ọ bụ Dr Godwin Maduka ka ha ga-akwado after ka ha tụnyechara sị fụ ndị ihe niile na-azọ ndọrọndọrọ ọchịchị ịma na Anambra steeti nwere mmadụ wee lecha anya wee sị na ọ bụ Dr Godwin Maduka ka ha ga-akwado. Kedu ihe bụ ebumnuche ndị ADM? Egbe eji gbuo agụ ekele dịrị gị. Anambra ekene m ụlọ. O nwere ụmụ obere okwu m chọrọ ka m wepụta ka ndị be anyị wee na-aghọta ebe anyị na-eje. Anyị abụrụkwa political parties. And dịka nwanne m nwaanyị bụ Dr. Chioma ji wee kwuo n'ọnụ oyibo si na anyị bụ non-partisan. Ife non-partisan pụtara n'okwu Igbo bụ na o nwerekwa onye anyị na-akwụnyere iche. O nwere political party anyị kwụnyere. Anyị abụrụ PDP, anyị abụrụ ABGA, anyị abụkwuro APC. O nwere nke anyị bụ. Ife ADM kwudo n'ime ya bụ good governance, which is ezigbote ọchịchị. Anyị nọrọ ala wee nezuo anya ndị niile wepụtara onwe ha na ha chọọ ka atụnyere ha maka ọchịchị ịchị Anambra State in the next dispensation. Wee necha ha ncha niile anya. O nwee ụmụ obere atụmatụ anyị ji wee na-emejọ ụmụ ihe anyị na-enegasị anya wee na-asị kedu onye bụ ihe anwa anyị dị sure na ọ bụ na anyị kwado Chineke nye aka onye agha wee banye n'ọchịchị na ife dị iche ga-adị n'obodo anyị bụ Anambra State. ADM enega anya wee fụ na the Nigerian project anago n'iyi dịka esi ekwe n'ọnụ be anyị. Anyị wee sị gịnị na mmadụ na-ebido n'ụlọ wee marụ mma wee pụtaba iro. Ebe ọ bụ na Nigerian project bụ dị imirimios ma gwachakwa ndị soro Igbo. Nsogbu dị n'ime ya ka nkụ. Asị oke hapụ nke nnukwu anụwa ka anyị natagodu n'ụlọ ka anyị dozie ebe anyị. Ebe onye anọ na wee akpọ gị onye Anambra ya ịfụsi obi gị ike wee za na ịbụ onye Anambra. So onye akpata anyị ji wee sị gịnị ka anyị focus anya anyị na aba anyị ka anyị dozigodu be anyị ka anyị si n'ụlọ wee marụ ya bụ mma wee pụba n'iro. So onye ka anyị ji wee necha ya wee sị kedu ndị bụ ihe a pụta wepụta onwe ha na-achọ ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị Anambra steeti ke ndị dị niile dị ihe a ga-esi n'ime ha wee were onye ga-achị Anambra in the next dispensation. Anyị wee were maka ndị nkụzi nọ n'otu anyị ka nkụ, ndị agụmagụ, ndị edemede ha ka nkụ, anọrọ ala wee analyze ha ncha niile from A to Z. Ofu ihe ị ga-achọpụta bụ na ha dị iri wee pụta ebe awa ite naanị ma asatọ n'ime ha bụ ndị mgbe m na-agụ praịmarị ka ha bido wee na-apụtasị ihe a na-akpa ha bụ recycled politicians. Ajecha pụta ha ejekwa ọzọ onwe ihe ọzọ ha na-arụ na-abụrọ politics. And since Abraham ka ha bido wee na-agbagharị apụta onye mechaa ọchịchị onye ibie ihe na-ebe na-ebe ihe a na-akawi njọ, agụụ a na-egbu mmadụ. Nke kasị njọ na bụ na ndụ mmadụ enwerozi value na Nigeria na Anambra steeti. Mmadụ na-anwụsịzi ka ọkụkọ. Ọnya ka anyị ji wee tinye anya na mmiri wee n'anya wee sị ọ bụrụ ọzọ okwu pati, ọ bụrụ ọzọ onye bụ nwanne m na onye bụ ụmụnna m, kedu onye bụ ihe anwa anyị tinyego anya na mmiri wee nyochata wee fụdat na ọ bụ na Chineke kwado onye a wee banye n'ọchịchị na onye a nwee
ma n'ime obi ma na mmụta ma na ikike ihe niile iji wee dozibe anyị ihe nna ka anyị nechara anya o wee bụ n'ime ha ncha niile na onye anyị rọpụta onye site n'anya etu mmadụ si afụ onye anyị wepụta ebe onye anyị nwafe ilu na o nwee ike na ọ bụ na Chineke kwado o soro wee ruo na oge edozibe anyị lay the foundations anyị need iji wee bụrụ obodo ga-abụ ebe ọbụla a kpọrọ anyị obi atọ n'ogote dị na-agwa ndị mmadụ na ịbụ onye Anambra anyị wee sị na onye ahụ bụ Dr. Maduka ọ bụrụ na maka na ọ nọ PDP or APC or this is like nwanne nwaanyị soro n'oyibo non-partisan anyị chọrọ onye ndu ọ bụrụ ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya bụ ndị na-abụ ihe ọrụ ha ruo ebe anwa ha nọchicha anya ịma mfụzi ụzọ chacha ha nọchi kpọsịa ihe niile ịfụ ụzọ abụza nsogbu otego anyị nwewere ndị nnọchi anya anyị chọọ ADM chọrọ ka anyị kwado ka Anambra nwee ndị ndu ndị ga-akụziri anyị ụzọ ndị ga-eme ka anyị si n'ime ọchịchị pụta ka anyị fụ ụzọ akpọrọ anyị the state of light ka anyị bụrụ ife wee nye Naijiria niile nye Afrịka niile ihe a bụ the primary vision of ADM. Egbe ekene m gị. Udo dịrị gị pastọ onye ụkọchukwu udo dịrị gị ana m aghọta n'okwu gị na Anambra steeti n'ụbọchị nke tata nwere nnukwu nsogbu nke bụ na ekwesịrị ka ewepụta onye ga-edozi ya ma mee Anambra steeti ka ọ bụrụ ebe obibi. M na-ejekwuru nwanne m nwoke bụ Ike Ezeogu wee na-ajụ gị sị kedu ka isi wee fụ kedu ihe bụ unu chere wee sị na ọ bụ Dr. Godwin Maduka bụ onye ga-edozinwu nsogbu ya dị na Anambra steeti kedu ihe unu tụpịara wee tụpịata ya wee mara na ọ bụ ya nwa bụ Dr. Godwin Maduka ga-edozinwu Anambra steeti ma ọ bụ na ewere ọchịchị nye ya na 2021. Egbe ekenekwa m ọzọ ndị Anambra ekene m unu dịka nwanne m dọkịta kwuru na dịka uche si wee kọwakwa ọfụma o nwere ofu ife ha rapụrụ ikwu ebe ahụ. Yes, we are non-partisan mana ọ nwekwa ihe ọzọ unu ga na-awọnda na-asị kedu ife melụ dibịa ụnọ ndị mere anyị ji wee pụta wee na-eme ife a kedu ife ga-abụ our gain kedu ife ga-abụ uru anyị because na mana in every venture they were interest. I chọrọ ka unu mmalụ na our sole interest, the sole interest of ADM is good governance across Anambra. And not only that we are not partisan, we are not sponsored by any individual. That is the point Dr. emphasized and Uche Nemero. Yes, we are not partisan, but we are not sponsored. Our single interest is that interest of petrol and Anambrarians across all the shores, you know, like Chairman mentioned, headquartered in South Africa. Now, going back to the question, Ebejo, kedu problem on the Anambra nwelu and kedu even Melaiji wee chair na Dr. Maduka but the right choice at this time. I mean, politics in general is very expensive. And even anya Anambra aka eruru ogo ime politics of community nke a na-asị na ndị mmadụ ga-apụta kwado a na-atụnyesi ego dịka etu anyị na-afụsị na mba ofesi a na-emesi donation nke a bịa mee ya onye ezigbo nsogbu that no na-esi ike individuals tasị afụfụ wepụ ego akpafa wee mee politics ife mbụ na-adị ha n'obi bụ kedu ka anyị ga-esi wee recoup all these expenses. That brings us back to godfatherism in Nigerian politics. So this is a major problem, not just in Anambra, but across the nation. So again, Nesiganya, Wefuna Dr. Maduka, Onyaima, no be top shot, the best of best, the primus inter pares among professionals, medical professionals. The best among your polls. I mean, primus inter pares, best among the best among your polls. You know, anya nesiganya for egwu eji. Always a person
na-eme politics with ego ji na onye na-enye ya, and he's not even looking for more. Over a lot of medical establishments here and there, giving him money. He's not looking for more, and more so, he's retired. Now, anyị enesiga anya, ọ bụrụkwa na enwere other individuals I gotta say, okay, na famwe, the will and where to do to govern Anambra. But they know when you stand the doctor out. If you stand the doctor out, bona mbụ na mbụ, onwere mgbe o ji wee di ya n'obe ichi Anambra. What brought about this is this genuine patriotism, this genuine love from the Anambra. Always, everybody retire go from active medical service. Care what to win? Care where be serve on the Anambra. So, obu na nye wepo like ihe joke the problem and it went na Anambra. Obu na wepo this called fatality. More feel and NDM ADM feel that now only obu na eweptalo without godfatherism, the wike ijinwu resources in the Anambra well. And at this junction, the right person to do that, Dr. Maduka. Yakazie. Udodere nwanne m Ike Ezeogo ekenekwa gị and ọhaneze na-ege anyị ntị hụ na anụnanụ n'onu ndị ADM na-aghọta ihe ha na-ekwu, na-akọwara unu na nwekwaghị ebe ọzọ ha na-akwadosi ike na ọkwa Dr. Godwin Maduka. Mana before na-ejekwu adaka ibi ya, o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụrụ Reverend Uche Amaeze. Dịka esiri kwu na mbụ, enwere ọtụtụ ndị bụ oke akpụ na-apụta ịzọ gọvanọ Anambra steeti. Ama m ma ịkpọwasị afa ha ka ọ hapụ ịkpọ afa ha. Other political parties na-ewepụtasịkwa ndị ha na Dr. Godwin ga-azụ ya ma ọ bụ na Dr. Godwin Maduka merie. Kedu ihe bụ ebumnuche unu? Kedu ihe unu gbakọchara wee sị na ọ bụ Dr. Godwin a emerikarịcha ndị oke akpụ niile nwa? Biko ka ịkọwakwuoro ọha na eze ihe kpatara o ji bụrụ Dr. Godwin Maduka make a difference in the political platform. Egbe ekenekwa m gị ọzọ Anambra mmanụ. Iji wee gbaso ajụjụ ị jụrụ, nna aha na-ekwu na-asị na ka Okeke jechara amị ole nga boot ya dị. Ọ bụrụ how far bụ the problem, not how well. Ọ bụrụ how far, not how well. Oge ị na-asị na ị mara ma ọ ka ịkpọba afa ọfọ obere ebe ọ bụ na onwe ka m ka esi eziga ozi ya ka m ezigara gị ozi gị akpọ n'afa na ọbara uru. Anyị nwa bụ ndị Anambra Diaspora Movement, anyị anụrụgo ana tinye anya na mmiri. Technocrats nọ n'ime anyị nwee seasoned political analysts, seasoned political economists. Fa nọrụgo tinye anya na mmiri wee nyochaa ndị niile na-ewepụta onwe ha na ndọrọndọrọ ọchịchị anụwa. Ọ bụrụ tata o nwere onye n'ime ha bụ mpụta izizi ya bụ ihe a. Otego ha jebere, anyị gbanye aka na agba na-ekiri ha na-eche ka obodo ga-adị mma, ihe na-akawe njọ. Ọ bụ na isizikwa na ha mụtara egbe, Emmanuel Ogiwa na-ekwu isi nọ na ha mara eme egbe, Ogiwa na-ekwu. Mana ihe mụnwa bụ ụkọchukwu kwuru bụ na otego anyị kiribere ijere anụwa, ọ na-agba ebe niile, o nwere ihe ọ gbachapụtara, o nwere ihe anyị fụrụ. O nwere obere okwu nwanne m nwoke bụ Ikechukwu kwunite. Ọ sị na nsiri ka a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ebido agazuo local gọọmenti niile, gazuo mkpuke niile, eruo ana-ama mudu rice, na-eke ndị mama, na-eke ha nri, na-enye ha nnu, nye ha 100 naira, 5,000, 10,000, ndị chairman depending on level gị a na-eke ego. Mara na amara na onye bịa bakwute gị n'ụlọ n'ime abalị na-eke gị ego ka iwee tụnyere ya ka o wee chie obodo, ohi ka ị na-eziga ya. O ruo ebe anwa, ọ bụ na 10 naira
ka ọ tụfu mgbe ọ na-ayọ gị ka ibinyere ya aka ka ọ jechia after ka ọ recover 10 naira anwa o wee chọba uru ga-adị ya n'elu ị ga-amazi ego onefe ọnụ wee mara ebe mechazi ihe niile amecha zụcha ahịa niile ọ nefozi na ga-eji wee dozie obodo. Ihe anyị na-agbado anya, ihe anyị na-atụdo ụkwụ bụ onye ga-abụ ọbata ka e nwee hope na ihe dị iche ga-adị na Anambra after 4 years ma after 8 years site n'ike nke Chineke. Ọnya bụ ihe anyị gbadoro aka. Dr. Maduka abụrụ a politician. Ọ bụrụ a politician dịka Ikechukwu si wee kwu mgbe ị jụrụ ya ajụjụ si o nwere ọdụ mgbe ọ rọtara ya na nrọ ya nwa na onwe ya dịka anyị nwanakwa na diaspora si wee fụ ọ fụrụ ka obodo si ana n'iyi. Egwu Anambra na-agụ bụ a na-akpọ m ọbịa n'uju mana agụụ na-anyụ m anya o sogoro anyị ihe a na-akpọ Anambra ọbịa n'uju mana agụụ na-anyụ ya anya. Ịkpọta agụụ dị aka. Nsogbu anyị nwee bụ na instead of ndị ndu ihe anyị na-enwe bụ ndị nnọchi anya anọchichi ihe niile ihe ọbụla ịma mmadụ mgbe onwe ihe na-abata na Anambra ịma mmadụ oge ọ bata ịma mma ọ ga-ekeriri ịma mma oge ọ gwụrụ. Dr. Maduka nwere pedigree o mere nke a na more than 20 years ago ka o bido ije achọrọ m ibido analysis emega anyị mecha before we arrived at this conclusion. Achọrọ m ibido ka ọ dị ka gasị na onwe onye achọ ibu n'enyi and anything without any ambition. Ọ bụrụ na ọ pụtara ụnyaa ma afọ gara aga ma afọ na-abụ gara aga bido mebe mkpọtụ kebe ndị mmadụ ego rụba briji rụba ihere ka e wee fụchata ya anyị kara ịma because ọ bụrụ taa ka anyị fụbara ndị Hausa na ụta but onye nke a bụ na ọ bụrụ Zevdios long time Imo River mgbe nna ha dị na ọtọ ka onye a bido wee na-egosi na ya fụrụ obodo ya n'anya na ya fụrụ ụmụ Anambra n'anya na ihe na-emetụta obodo anyị na-emetụta ya n'obi. Ihe niile aka anyị tinyecha anya ihe niile aka anyị na-ebecha anya wee sị mba na onye a bụ na mgbe ọ na-enwere olileanya without any ulterior motive na-eme ihe a na ọ bụ na ọfụ opportunity o eji wee dozie obodo a on a larger scale ọ ga-eme ya. Nke a bụrụ ofu ọzọ dịka ịbịa bụ na Dr. Maduka efezugo ụwa niile ebe ya the highest level ị nwere ike ikwu obodo ọbụla na-eme emebe ọ bụ America ọ bụ Singapore ọ bụ ya all the economic and financial capitals of the entire world. O nwecha major mega investment attachments all over this place. Onye a fugo 99 100 ada amapụzi ya obi ọ dị mmadụ a ka anyị nidiri onye ga-abụ ọbịa nọrọ ana ka o lee foundation a ga-eji wee dozie obodo anyị ka ụmụ anyị fụ ebe ha ga achọghị ọja it doesn't matter ebe ị gbagidere gbaruo ụdị esụkwa gị biri n'obodo oyibo biri n'obodo ife ọbụla na-eme ọfụma iteta n'ụra cheta ihe na-eme na be gị ifere onwe gị a na-eme gị ihe a ka Anambra Diaspora Movement chọọ ka Chineke nyere anyị aka Chineke soro kwado ka anyị chenjie ya. Onye ga-abụ ọbata ka o dozie obodo anyị. Dr. Maduka abụrụ a politician. Dr. Maduka arịtayago ọ da-achọ 1 naira anybody maka na onwe ndị na-asị na ọ bụ natad na obi obodo oyibo si nso na ọ mara ihe na-emenụ. Biko onye awa jee gụọ history ọfụma. Dr. Maduka ezugo ihe niile mmadụ na-abụ oge ọ rapụ Nigeria wee ji ịgụ akwụkwọ n'obodo oyibo ọ bụrụzi nwata. He was in his late 20s and ka ọ na-agụ ihe a okwu ya dị n'ụlọ ọ na-anata steady inugokwa ebe ọ tụrụ inugo igbe inugo ọnụ mmiri okwu ya nwa Anambra kwuo okwu ebe ọbụla ị ga-ama na onye a bụ nwa Anambra prof n'okwu. Ihe niile aka anyị nechara anya ndị niile na-agbagharị si wee ha si tụnyere ha anyị kenere unu mana anyị si otego nyekene na-efe ka ama ma Chineke a ga-emere Anambra ebere wee nyere anyị aka dozie obodo anyị. Egbe ekene m gị. Udo dịrị gị Pastọ Uche Amaeze, ekenere m gị. Ọha na eze na-ege anyị ntị, obi bụ m aṅụrị maka na ndị anyị nwere n'ụbọchị tata na-akọwara anyị ma na-ekwupụtakwa banyere ofu onye a na-akpọ Dr. Godwin Maduka. Adaka ibia ana m abịa n'ihu gị kịta wee na-ajụ na-asị Dr. Godwin Maduka
he could say, oh, politician come before, or a political ambition before, or Nakata, or Potasini actually is a governor Anambra State. But again, and the Anambra State, when Anambra State, Yabro, Anwa, the politics of Anambra State were the hardest politics as far as federation is concerned. In Anyefu, and a gubernatorial election, Anambra 2021, Manem Kendo's 2023. Ibiana Anyefu, the Iha Hopotara, Ihe Potarano, Gazon, Drondro Chichi, na PDP no Dr. Godwin Maduka na Chizo Chichi, Bo Ndo Kapu. Dr. Godwin Maduka brought politician, like Reverend said and Ike Chukwu said. Keiko Sedigika, Dr. Godwin Maduka, Organo Wogu, Ihe Basara politics Anambra State. Makano Kayota na politics Anambra State, Awarano Kunani Agba. Kedu ko Sedigika Oga Akudon na PDP, when weta ticket ya, and a quoquia. Makana, ndị politicians Anambra State, Kwando Kapo, Burukia Nuche, when Aza, Haneze, he, Choreza. Ijijane sorum wekenengi. Adagibia. Anambra, aina kene kunozo. Ajuju gi bo ezigbo ajuju. And Anambra State, the light of the nation, it's is the home of the brave. It's actually the state. It's a country within a country in terms of the human resources. Now, when it comes to the politics of Anambra State, nke uche na ike kọwagoro anyị ọfụma na efifia, it is not too much about money, right? Although Anambra nwere ego is the home of the billionaires. Now, it is about ndị pedigree. It is about people with passion. Now, I am na platform with the PDP. Ebe Dr. Godwin Maduka, no. Upon on APC, we will still support him, according to Reverend Ucheku. Where say, now Anambra is at a stage, right? It's at a point where we need a leader with robust academic credentials, sterling leadership quality, business acumen, and above all, a human heart. That is at the point where Anambra. Now, the people of Anambra and Anambra, they have had this politics and democracy for some time now. They have become politically aware. Hada la roziola. Ndi bosino kada iriho onye muanya. Nda Anambra, they are yearning for a leader with uncommon ability and solutions to the problems that is facing the state as of now. So the Dr. Godwin Maduka and the ADM and Ndozo support here, we don't have much to do. Why do I say this? I say this because Anambarians have awakened to the realities of politics and leadership and governance. They are looking for a man or even a woman that can bring the solution that they are yearning for. Now, Ifuna, the character of a person is not reflected in the way they treat the wealthy, the privileged, but it is shown, it is reflected in the way they treat the poor, the disfavored, and the less privileged. Now, if we hear Dr. Godwin Maduka and other areas in Anambra State, it attests to his character. So the good thing the ADM Jiaga, Bona Afia Inele, which is Dr. Godwin Maduka, so it is no longer a problem, a question of taking money and then suffering for the next 8 years.
the PDP delegates in Wanya, look at what is happening in our state. Today in Anambra State, criminality is running rampage on our streets. Anambarians are and particularly the PDP delegates at election in June. They have an essential decision to make. They have a date with destiny on the 26th of June. And they 2021. And they the politics of Anambra has to move beyond money and immediate gratification. It has to go to a person that is prepared both mentally, spiritually, physically, and otherwise. This is the leader we are waiting for. The last time we met in this kind of platform, Anambra said this is the era of grace. That grace is still in abundance. Mana, our children, our children's children, and the generation yet unborn, we ask each and every one of us seated here today, and the delegates, when this level of murder, brutality, criminality was going on in the state. Our people, our children will ask us, today, now support to Dr. Godwin Maduka. I had like Reverend Uche said, that other candidates are not credible. Or what we are saying is beyond credibility, beyond academic pedigree, beyond business acumen. We are looking for a man with genuine interest in development. We are looking for a leader with a human heart. So I feel this thing in Dr. Godwin Maduka 20 years back or more, he started his infrastructural development of his hometown without any political ambition. And today, all those things are speaking for him. Now, all these millionaires and billionaires in our state, show us what you have done. And ADM Scotland, we are not sponsored by anybody. So we are independent people diagnosing the state of the nation and trying to come up with our solution to how things should work and be done in our homeland. We cannot live in diaspora forever. So I had that way. PDP delegates and every other candidate now contested on the platform of PDP. This is the time to check. They don't know where the credibility and the ability to lead the state and to take the reins of leadership from Undi Jiakita. PDP, this is a chance. This is an opportunity which you will not miss. That's our prayer. So, anyway, thank you very much. Everyone. Ike Ezogu, ana m asị ka ndị gị ka ị kọwatara ọha na eze na mara ka ị ga-esi wee kwu ya na 26th of June ka PDP ga-arọpụta onye ga-anọchite anya ha na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụwa. Mana anyị na-aghọta na ọ bụrụ na PDP delegates atụnyere ọrụ Dr. Godwin Maduka ka ewepụta ya ka ọ bịa so ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụwa. Ịfụnanụ na mbọ niile a na-agba enwere isi. Kedu ozi ị na-ezi ndị a bụ ha nwa ka ọ dị n'aka kịta iwepụta onye ga-anọchite anya PDP bụ ebe Dr. Godwin Maduka unu na-akwado ga-ebinyere aka? Kedu okwu maọbụ kedu ihe ị nwere ịgwa ha na ọnọdụ anyị nọ na mgbede a bụ ndị PDP delegates? Egbe daalụ ndị Anambra ya gazienu. Ọ bụrụkwanụ ihe mbụnwe nwere ịgwa ndị Anambra kama ihe ADM nwere ịgwa ha nwanne m n'ọbụ ADM, mana a sị na gụwa sị na-anọchite anya ndị ADM. Nsogbu adịrọ. Ihe ADM nwere ịgwa ndị Anambra bụ ndị Anambra delegates, PDP delegates. Bikonu ụmụnne m,
let's get it right for once, irrespective of our affiliations, irrespective of the pressures therein. Can you and do the needful? Anambra Bunkani. And together we will rescue and restore Anambra to its rightful glory. Ade Ujikwanu aka ekpuchi Godwin Maduka bụ ugo chawapụla achawapụ. Anya fulu ugo nwụlịkwana ya nọ maka na adị afụ ugo daa. Ọ bụ ọdụdụ nkịta ka eji ama ihe na-amasị ya. Ka anyị nekene n'anya, it is there. Let's go into Google. Let's go into YouTube. Let's do a little bit of research and know truly this man, Godwin Maduka. Anyị adịrọkwanụ ekwu maka na anyị bụ politicians. We are not politicians. Unlike Dr. Chima na nwanne nwoke Uche kwuru, we are here, ADM is here to bring to fore any credible candidate, irrespective of the parties they belong to. Bring it to the fore, sponsor, and do everything possible to see them take over this mantle of leadership. It is about time to make a better future for our children. It's about time to lay that foundation. This is what ADM is for. That is why we're here. Bikonu. Only just go gakeneno na community. Mazi Godwin. And we're in the cash house not there. What replace it? Every cash house not there with 3-bedroom bungalow. What a man. Who does that? Kiri hai cholefu. He have only any single ambition to go into politics. Bikonu. Anya sikwano na ana ego because nata na ego maka na ego a bụ ego a na-recycle since ego anyị. Nata na ego, mana inata ego, don't make promises. Only make this promise to your conscience. And this promise is conscious of good reasoning. The choice is clear. Like we all affirmed, there were other credible candidates, considerably. There's only one candidate that is totally credible, and that is Dr. Godwin. And we're that age over other people. He's self-sponsored. He's been there, tried and tested. He has lived community life, acquainted with everything. In the America, you see a homie. He's a true homie, Anambra homie. Always there. Even on Anato no carry and then Enugu na Anambra. So in the Enugu and then Lagos. So Bikono, PDP delegate. Anyị na-ayọ ayọ. Ka anyị mekanenu, ka anyị kpọkanụ n'onwe anyị eziokwu, ma mee ihe anụnwa ka conscience anyị wee dị clear. Ka anyị wee dị happy for the future we are about to behold. Because by God's special grace, Dr. Godwin ga-abụ our next governor. Ya gazienu ndị Anambra. Udo dịrị gị nwanne m. Na-etufu oge maka na oge anyị na-akụ kwapụ. Pastor Uche, ana m asị ka o nwere ihe nwere ịgwakwu the delegates bụ ndị PDP maka na ha nwa bụ isi sekpụ mpi kịta. Ọ bụrụ na ha tụnyere Dr. Godwin Maduka, ọ bụrụ ya bụ na mbọ anyị na-agba ga-enwe isi na June 26. Maazị ijiji a na-esoro mma. Ijiji a na-esoro mma. Ekele dịrị gị. Ọ nwa afọ ala Anambra steeti bụ Prọfesọ Chinua Achebe bụ onye si na nọ n'oyibo, ọ sị na things fall apart when the center cannot hold. In a political context, abịa webata ya na ife gbasara ichi obodo. That center a na-ekwu maka ya bụ leadership.
na Ọnịcha niile na ndị ori ka nkụ na Ọnịcha na ọ nwere ọkwa 7 onye na-aga ọchịrị obi n'aka onye awa na-ezu ori maka na ọfụrọ ezigbote aka ọrụ ọzọ ihe o nwere ike ịrụ wee bụrụ mmadụ eza omekanne ya wee nekwata ezinụlọ ya anya. Ihe merụ na o nwere onye ga-agwa gị kidnappers grandma nọ na village gafee n'azụ na amaburu ya gbabaga n'ime ọhịa na-akpọ na fon gwa gị na ọ bụ na ị wetara 5 million na ama release ihe niile abụ agụ ihe niile abụ ala adịghị mma ọrụ adịrọ ezigbo ihe a ga-eme wee bụrụ mmadụ adịrọ. Ọ bụ na factory juru ebe niile ụmụ anyị nọrọ nya ana graduate from secondary school ndị na-achọ inye ha ọrụ kwụzi akwụ na-asị biko bịa rụọ ọrụ biko bịa na-akwụ ezigbote ego ịma na ị ga-eji wee bụrụ mmadụ. O nwere onye nwere efe iji wee zubo ori. Anyị na obodo oyibo ife anyị na-akọ na ọ bụrụ majik anyị ji anya anyị afụ ya ọ na-eme ebe niile. Ụmụazị a na-eme convocation ndị je university na-eme convocation na emume a na-eme ka e wee na-agụsigo university companies amachi ebe niile na-eche ha a na-enye gị bribe ka ikwe ka ị bịa rụọ ọrụ ha ọrụ. Ihe niile a na ọ dịrị etu a na be anyị bụ ala adịghị mma. Ọ bụrụ ya bụ ihe Chinua Achebe kwuru na when the center cannot hold things fall apart. Ọ bụ na ya enwero ndị ndu nọ ndị nnọchi anya ka bụ ndị anyị na-enwe ọ na-abata bifo ruo a na ha amago ka agụ dọsa ihe niile ihe ga na-ebenụ ga na-ebesi ike. Ndị be anyị si that isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị isi ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị. Ọ bụ na mgbe Dr Maduka na-akabedi wee nwee ọkapedi wee febagi ya n'uche ihe ọbụla gbasara politics and everything ka anyị fugoro nke ọ na-eme fu ụdị obi o nwere fu na o nwere ebere mmadụ na ife na-emetụta ndị ogbenye na-emetụta ya. Onye tinyere aka na akpa nke ya wee mee ihe nke anyị fụrụ anya. Ọ bụ na anyị si ya biko nụ akụnụba anyị ji wee bụrụ Anambra sị were doziere anyị obodo anyị. Obi m na-agwa m na onye a ga-aza na-emesie na onye ama akaụntụ na 1 naira ama mpụ n'ime ya ọma niile n'ime akaụntụ na onye ọbụla ga-eji anya ya wee na-afụ ihe niile ka ọ dị. Ndị delegates achọrọ m ịtụrụ unu inu o nwere obodo a na-eze eze n'ụwa niile afọ obodo anwa bụ Israel. Anyị nwa bụ ndị Igbo na-ekwu na anyị bụ ndị Israel landmass Israel that is ana obodo bụ Israel otu mba a na-akpọ Israel ana ha bụ the same size as na Anambra State. Population ha bụ the same population as Anambra State. Anambra anyị na ya na Israel na-ewu ewu ebe niile etu anyị na ka ha nwara. Ihe dị iche na Israel na Anambra bụ na ha nwee ndị ndu good leadership resources ha nwee ha manage ya ọfụma were edozisi ihe niile defense and ife niile. Otu mba ndị ọzọ niile gba Israel round falu more than 20 nations kpọrọ Israel asị ma ha nche niile enwe ike ịtụchapụ Israel anything na-arụ maka gịnị fa nebara anya n'ime wee dozie obodo ha. Ihe niile anyị need ihe niile Anambra need iji wee anyị ga na-azakwa steeti within Nigeria mana ubu anyị ga-abụ ubu a country anyị nwere ya enwe. Delegates ihe m na-agwa unu bụ iruo tata ma 26th of June enye gị 50,000 enye gị 100,000 nye gị 200,000 si gị tụnyere onye ịma onye ọbịago mbụ bi bụ ọbịa nke ịtọ ịma onye ọkwadobu ọ bụ na ọ bịabeghị himself ọ kwadogo onye bịa na o nwere ihe afụrụ iwee mechie anya gị maka na e nyere gị 100,000 iwee mechie anya wee tụnyere onye ahụ wee sị ya jebe. Echi mgbe onye nwa ga na-achị ndị niile ga na-anwụfu n'ụzọ maka na arụrụ ụzọ accident ndị mmadụ na ọbara ha dị gị n'isi. Ndị ụlọ ọgwụ niile a na-arụrụ arụ onye na-aya ordinary malaria ọmamfụ ebe a ga-agwụ ya ifu na malaria na-egbu mmadụ ọbara ha dịcha gị n'isi. Ori na ama niile mpụ niile a ga na-eme na Anambra steeti ọbara ha dịcha gị n'isi. Ịnọrọ kịta afọ isi na onwero nke izu na ọbụrụ gị nwa bụ gọvanọ na ịbụrụ kansụlọ na ịdaghachi na onwere na idiro na ntị na idiro na mwepụ ihe niile dị gị n'aka tata. Nyere unu anyị aka ekpere niile mmụ Anambra kpego ma ndị a na-ekpe na nzuzo ma ndị a na-ekpe n'ife ndị a na-ekpe n'ụlọ ụka ebe niile ọfọ niile nna anyị ha gọchago n'obodo a ga-adị mma. Ekpere anwa dị gị n'aka ịza ya tata. Ejina maka 100,000 enyegoro gị 10 million ejina maka 10 million wee tụfuo generation ụmụ gị na ụmụ gị.
biko nụ ka anyị saa anya a sị onye ọbụla mụrụzie anya ka azụ ka anyị mee ihe kwesịrịnụ ka obodo anyị wee dị mma. Tụnyere unu Dr. Godwin Maduka na this delegate election na-abịanụ. That is the first step. Ọkwa unu ka ọ dị n'aka, ọ bụrụkwa politicians. Ihe ọbụla na-eme na ọ bụrụkwa politicians, ọ unu delegates, ọ unu wa na. Ọ bụrụkwa bad government, ọ bụrụ corruption, ọ bụrụ bribery. Anyị n'obodo oyibo, anyị ma na corruption dị ebe niile. In fact, corruption nke ndị ọcha bụ digital corruption. Ha jizi kọmputa abịa eme nke unu amụtabeghị anything. So ọ bụrụ corruption bụ ihe ji anyị. Ọ bụrụkwa corruption, ọ bụrụkwa ọchịchọ bụ ihe ji anyị. Ihe ji anyị bụ anyị enwero ndị ndu. Ọ dị unu n'aka tata delegates. Biko nụ saa n'anya mụrụ n'anya ka azụ. Tụnye onye ga-agba atụnyere anyị. Nigeria enwe hope na ihe ga-adị mma echi. Ọha ekwuchakwanụ m ka ọha m n'ọnụ. Ọ dị unu n'aka, ọ bụrụ ọzọ ekpere, ọ bụrụ Chukwu si n'elu gbadata n'aka unu ka ọ dịrị na dozie n'obodo anyị. Ọha na eze na-ege anyị ntị, ọ na-adị m ka onye isi ndị ADM bụ Reverend Charles na-achọ ka ya bata na room anyị a. Ma netwọk ebe ọ na-ekwekwa ya ka ọ nwee ike switch on. Reverend. Hello, Reverend. Hello, Reverend Charles. Ọ ga-abụ na netwọk adịrọ mma. Netwọk adịrọ mma. Datụfuru oge ka anyị na-echekwa ma onwe ike ijoin anyị maka na ya nwa bụ ka anyị mere ka anyị ghọta na ya nwa bụ onye isi ndị ADM worldwide dị na South Africa. Na-etufughị oge ana m aghọta n'okwu ndị ADM n'ụbọchị nke tata. Ọha na eze na-ege anyị ntị, unu ga-aghọta n'okwu ha na o nweghị ebe ọzọ ha na-abanye aja n'ukwu na-abụghị ebe Dr. Godwin Maduka nọ. Wee na-asị ka m gaa jụwa Dr. Chioma Nwafọ Adakibia ka ọ kọwara anyị ọfụma ihe gbasara and otu ihe kpatara ndị ADM ji wee sị n'ọwa ebe a ka ha ga-abanye aja nke ha. Dr. Chioma, ka ị kọwara anyị ihe kpatara unu ji wee na-endorse Dr. Godwin Maduka. Egbe deme ijiji ya na-eso mma. Adakibia. Nọ, ndị Anambra anyị ekenekwa ụlọ ọzọ. Dịka anyị si na-ekwu, Dr. Godwin Maduka bụ onye Anambra steeti. And onye jirigoro ego abịa wee mee ihe anyị fụrụ n'anya. Dịka m si kwu before, o nwere ụdị product ị ga na-ele. You will sell that product without talking too much. Biko eweliwe doctor, ama achọ ọha na eze na-ege anyị ntị na-akọwatara ka njụọ gị sị gị kedu ihe bụ ihe ndị ahụ Dr. Godwin Maduka megoro unu ji ikwu maka ya mgbe ọbụla onye nkwukwasị ihe Dr. Godwin Maduka mere ịkọwatara ọha na eze ihe ahụ Dr. Godwin Maduka mere na Anambra steeti. Okay, so dịka anyị si na-ekwu Afioma na-ele onwe ya ka this person bụ ihe o mego na Anambra State is there to be seen. Dr. Godwin Maduka bụ onye rụrụ the largest medical research center in Anambra State, 23-story building built by one man with his personal resources. It is not done anywhere in the world. Odeme, ndị Anambra nwe ndị nwere ego, but we have never seen something like that. The idea is to make Anambra a medical tourism destination. So he's not a greenhorn when it comes to health, pharmacy, medical sciences. He is not a greenhorn. So o decide ya ụdị ihe ọ na-eme na Las Vegas, na America, na UK, ụdị ihe a na-afụ ebe ahụ ka ebute ya na Anambra State. And the idea is to recruit world-class researchers, medical personnel, at that place. Now, Dr. Godwin Maduka single-handedly
built and donated the High Court, the Anambra State, to build. Here near the about for people to see. All police station, all schools. Then the best part of this man, that's why somebody like me and ADM colleagues are supporting him, is the way he motivates the youth. Is the way he motivates the next generation that will take over from where he stopped from. Igbo-no, which was formerly in Kerefi, it's like their youths are from another planet because of a single individual. And then I ask myself, and I'm also asking the people of Anambra, somebody would use their personal money to build all these things and donate them to government. What can he do if we give him the opportunity to serve the people of Anambra State? And let me say one thing that is very, very important. Now this, you see, the inspiration of Dr. Godwin Maduka is bigger, far much bigger than his aspiration. But let me unpack it. I want to unpack it. His inspiration, what motivates him. If we get now, that's the inspiration. What is the motivation? The motivation I brought politics, like we all agree. He have developmental strides way back before even he decided to contest. So he motivate here bigger than office of a governor. My people, what is office of a governor to this man? That is a governor or a government in himself. Only rural police station, schools, hospitals, high courts, churches, both Anglican and Catholic. If we get then, where is all the buildings, bungalows, duplexes, or dash and the Ndogwe and the Onwerokora with a gap there. Now, ihe onye nwe ihe ga na-ajụ bụ kedu ihe ọ na-achọzi na governorship ije, kedu ihe ọ na-ejere governorship. I mean, ihe omego is bigger than what a governor can do. Mana, let me say to you that the problem we have in Nigeria as a nation and in Anambra State as a state within Nigeria is the problem of leadership recruitment. On the woputere onwe ha ka a ga-akpọ oku si ha bịa azụ. Ọ bụrụ na ndị nwa mụ ihe na ndị believe nwee solutions to our problems, if they are not coming out, there's no way they will be selected, or there's no way they will be elected. So this man have made a decision, and the decision wasn't taken lightly. It was taken by people's plea. Biko, come over to this place and help us with the type of exposure that he has got internationally and locally, with the type of business acumen that he has, and the pedigree next year. My goodness, we are in for a better days in Anambra State. In Hainayo, delegates, most of these delegates, they have seen with their own eyes what the sort of miracle that an individual can do, and the sort of transformation that he has done within that community and elsewhere, not just Umuchukwu. If we get so say delegates look beyond money, like Reverend Uchena, but most importantly, your conscience is very important. A very important decision to make, a decision that far outweighs money. I mean, the monetary value attached to this decision is minimum. It's nothing. Think of how you will suffer for the next 4 years or 8 years, as the case may be, over 100,000 naira or even 20 million, which nobody is going to give you anyway,
So God you today to make this decision. Behind our let us get it right in the way we recruit our leaders. Let us get it right. Delegates, please search your conscience. Look at your children. Look at all these individual candidates that are bringing themselves out to be elected. Nenenuha, estray them. Kediyeha Migol in the past. Who are these people? Ask the critical questions and get the answers. Our delegates in Anambra State, Anambra is a state so delegates I had delegates in the out Nandotia. Our delegates are well lettered. Nas you men your research. Nealia Nanya Kedonye Genya the reason of life we're looking for today. Who is the candidate that we will select? And then we'll go and rest for the next 4 years. And let me also say to you, Otundi ADMC are matter these candidates. Like we said, we are for good governance. If after 4 years, we did not see, which I know will not happen. But I see Godina Emekatazi, Hemame, and what is he has Nage, what Otu Akandi ADM gets we hold government accountable. And that is why we have resolved against all odds, against the financial difficulties, not to take money from anywhere, but to function via the contributions of our members. ADM abroad. I am our grassroots movement, and we will support them whatever it takes. Whatever it takes, we will support them. Manihai na yosi delegates. Can the diasporans make their own efforts? Our future, it lies in your hands today. Don't waste this opportunity. Thank you. N'anya na-elekere maka ịna-akpara m aka n'igwe na mee ka nghọta na anyị ka nwere nkeji 3 ka anyị bịa na njedebe ọnọdụ anyị na mgbede a. Mgbe na-asị ka njụrụ Reverend Uche Amaeze ka anyị mara ma nwere ihe ị ga-atụ ikwuru anyị were nkeji na-abụ wee gwa anyị ihe ị nwere ike ịgwa ndị delegates tupu anyị abịa na njedebe nke nzukọ anyị na mgbede a. You're on mute. Egbe ị ga-adịwe ruo mgbe ebi. Ofu nkeji ka m ga-eji wee gwa ndị delegate anyị okwu. Ndị delegate udo dịrị unu. Dr Godwin Maduka a na-ekwu maka ya. Ndị politicians anyị na-abụ onye arụ ya ma ọya ndị bie ma makpuo n'ime plane gaa obodo oyibo ka eje gwọọ ha. Nwa amadi a wee nataba anyị wee rụọ the largest medical research center in all of Africa. O nwere oyiyi n'Africa niile because na ọ na-agba mbọ ka ọ dị sure that na ụdị oyi ọbụla o nwekwara aha na a na-agwụ ya na be anyị na Anambra ka ọ dị. Dr Godwin Maduka rụrụ High Court, police station hand over. Ndị Anglican ya agba akaebe ọ rụrụ ofa akataka ụlọ ụka ndị Katọlik ofu ihe anwa. Ọ rụrụ Magistrate Court hand ya over to government. Ọ rụrụ 2 monasteries for churches hand ya over. Dr. Maduka na-aga na ụmụchukwu niile ụmụ ajadu ndị na-enwere onye na-enyere ha aka na-enwere ụlọ ọrụ kpọsịsịara ha ncha niile ụlọ 3 bedroom bungalow massive building. As at the last time agụta over 100 na-akpịa. Ọrụ post office hand ya over to government ka sure that na ede leta na ọ na-eru ebe niile o kwesịrị iru. Ga-agụ primary schools, secondary schools ọrụkọ and ọ na-arụ ọ bụrụ nke management ifu secondary school a ọ dịka ụdị ihe anyị na-afụ n'obodo oyibo ebe a. Ọrụ barracks for ndị civil defense and o tego ezigbo aka ọnwa one ka o mego m rutere ụlọ adị sure na ọ bụ na nọ nso na onye ka nọ m nso jeche eke kịta afụ na ọ ga-akarịgo na m na-agụ. Ọrụ Monarch civic center ihe niile onye a mee ihe niile from akpịa onwere ihe ọ na-achọ were na iru unu gụọ eze unu ọnụ. O nwee inu ntụrụ unu before asị m unu bụ ndị delegate na isi ahụ ka eji ama ụtọ nsị. Onye merụ nke a na onwere ihe ọ na-achọ more than 20 years ago ka o bidoro
marụ na ihe ọ ga-emere anyị ma anyị were ike ya Anambra steeti hand ya overseer nyere ya aka. ADM onwerekwa onye anyị na 1 naira. We are not a political party. Anyị ama mbukwa echi. And site n'ike nke Chineke dịka ada ka ibi esi wee kwu onwe ka isi ihe si wee dagharịa anyị aghọtarazi ije Dr Maduka ma adrọmshon ụdị ha dị possible. Etu anyị si nọrọ ebe a gbado ụkwụ wee na-asị unu tụnyere na onye a etu a ka anyị ga-esi wee gbado ụkwụ wee na-asị ya maazị na ya aghọtarazikwu ụdị egwu anyị na-agba. Trinity Hospital and Maternity ọka nkụ ọbarụ ngụstasịbụ ihe Dr Godwin Maduka megoro eme anyị ama mpụ ebe a so ọbara unu nọ n'ụlọ jeenu mee research nke unu nọ n'ụlọ jeenu mee research nke unu. Egbe ekene m gị. Anyị abịago na njedebe ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke tata ọkụgo elekere 4 kpọmkwem wee na-asị ka asị na ọ na-abịa eme nwoke ka emere ibia obi adị ya mma. Ikezọgụ o nwere ihe ị ga-eji nwa otu nkeji wee gwa anyị gwa ndị delegates tupu anyị abịa na nkwụsị ọnọdụ anyị a? Dịka m kwuru na mbụ egbe ekene m before nkwuo ihe m chọrọ ikwu ijiji a na-esolu mma daalụ maka this platform. Dịka m kwuru na mbụ adịrọ ekpuchi ọnwa aka a na-adịrị ekpuchikwa n'afọ ime aka. Dr. Maduka will go chawapụla achawapụ. Like I used before, and I will use the same phrase again. Reason is, na Anambra were worldly sons and daughters. And we credible people considerably. And this time around, they see the hot. But then I'll go back to use that phrase. He's the primus inter pares, the best among equals. Let's give it to him. We are convinced, ADM is convinced, after several researches we conducted, without any sponsorship, without any affiliation, without any political undertone, we have concluded concretely, convincingly, that he's the man, he's the right man, he's the savior that we need now. Let us go for him. Yagazieno ne Anambra. Delegates, Bikono. Onwe ihe pastor kwuru ọkwa pastor ọgwụ onye amụma okwukwali ọsị nekwanụ ọ dịkwa unu n'aka na ihe ọ bụla unu mere now na ọ dịkwa unu n'isi ọkwa Chukwu na-ekwu okwu osikwa na onye amụma ekwu okwu. Let us be conscious of this while we decide. Ya gazielu ndị Anambra. Udo dịrị gị nwanne m ana m ekene unu nche niile gwara anyị oku na mgbede a wee sị ka unu kọwatara ọhaneze na unu bụ ndị ADM na-akwado Dr. Godwin Maduka na ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọ na-apụta na ahọ ọnụnwa bụ 2021. Ka anyị wee kpọkọzie okwu, ana m asị Adakibia on behalf of ADM Scotland, kedu ihe ị nwere ịgwa anyị ka m wee mechie okwu nke mgbede a? Ijiji Areze in Anambra ekene m unu. On behalf of ADM Scotland and ADM Worldwide, I na-ekene Jambo Radio Scotland for this opportunity. Odiro ofele inye this platform to ka anyị nọkọrọ ya na mgbede a. Na-asịzi ndị Anambra oge a bụ oge amara. I be convinced dịka Ike na Reverend Uche sikwu na Anambra State will flourish on the forth-sightedness of Dr. Godwin Maduka. Kaime, let's do the needful. Kaime hai kwesịrị ime. Arapụziere Chukwu ndị ọzọ. We cannot surrender our responsibility on the altar of prayers. Delegates, hear our voice and do what the needful. Thank you very much. Udo dịrị unu. Ọhaneze na-ege anyị ntị. Anyị abịago na njedebe ọnọdụ anyị na mgbede nke tata na Igbo-no n'ụzọ ije na Jambo Radio nke dị na Scotland. Ọ bụ onwe m na-ewetara unu Igbo-no n'ụzọ ije. Aha m bụ Chief Emeka Onyekwere, egbe ejigbu agụ nke izizi na Scotland. Ijiji a na-esoro mma worldwide. Udo dịrị unu ụmụnne m. Ka ọ dị n'izu ụka ọzọ anyị ga-ewetakwara unu nke kacha ibe ya. Udo dịrị unu ụmụnne m. Thank you, Ewe. On the World Wide Web,
on your mobile phone and on all social media platforms. Jambo Radio. Igbo, ekene m unu. My great people of Anambra State, udo dịrị unu. Anyị na-ajụ na-asị kedu onye bụ Dr Godwin Maduka a na-ekwu maka ya. Dr Godwin Maduka bụ nwafọ Igbo tozuru etozu nke nọ n'ụzọ ije. Dr Godwin Maduka gawara ala bekee ịchụrụ akara aka ya mgbe ndị ọgbọ ya gawara ịchụrụ akara aka ha. Dr Godwin Maduka ruru na mba Amerịka wee kpata nnukwu ego. Ka ọ kpatara nnukwu ego a, o chezoghị ndị nke ya bụ ndị Anambra steeti. O chigatara azụ bịa rụọrọ anyị nnukwu ụlọọgwụ nke kachasị ụlọọgwụ niile ogologo nke ndị oyibo na-akpọ Medical Research Center. Dr Godwin Maduka rụrụ anyị okporo ụzọ. Ọ rụkwara anyị low cost buildings nke o were nyesi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na ụmụ nwaanyị ajadu n'efu. Ọ bụ site n'ego ọ kpatara onwe ya ka o si wee rụọrọ anyị ụmụ ihe ndị a na Anambra steeti. Kemgbe uhu ahụ gara aga, Dr Godwin Maduka abịago na Anambra steeti rụgasịara anyị ụmụ ihe ndị Government of Anambra steeti na-enwebeghị ike ịrụrụ anyị mgbe Anambra steeti ji wee bido. Anyị na-ekwu na-asị na Dr Godwin Maduka na-achọ ịpụta na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ka ọ bịa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọnụ na-echeghị sị na onye rụrụ anyị ụmụ ihe ndị a site n'ego akpa nke ya, na ọ bụrụ na e were ọchịchị Anambra steeti were nye ya n'aka, na ọ ga-arụrụ anyị ma karịa. Anyị na-eche na-asị na ọ chịba Anambra steeti, ọ ga-edoziri anyị Anambra steeti ọ dịka mba ala bekee. Anyị na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya na enwebeghị onye Dr Godwin Maduka bụ, ka ị pụta bịa soro anyị na Jambo Radio nke 87.9 FM nke dị na Glasgow, bịa gbara ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa 10 anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ekwu na-asị na ọkụ elekere 4 kpọmkwem na anyị ga-enweta anyanwa bụ nwa amadi bụ Dr Godwin Maduka ma bido gbaraba ya ajụjụ ọnụ. Echekwana ka akọnyere gị akọnyere ihe ndị ọ ga-ajụ ya maọbụ ihe ndị ọ ga-agwa anyị gbasara ebumnuche ya n'echi Anambra steeti. Anyị na-ekwukwa na-asị ka onye ọbụla pụta bịa soro gbara ya ajụjụ ọnụ ka ọ wee nwee ike ịkọwatara anyị n'ọnụ nke ya ebumnuche ya. Oge erugo mgbe anyị ga-ejiri aka anyị wee họpụta onye nke ga-adoziri anyị Anambra steeti. Ọ bụghị mgbe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-apụta kwebe anyị nkwa ma kwebe kwecha, ọ bụ na ewere ọchịchị nye ha n'aka, o nweghị ihe ha ga-arụrụ anyị na Anambra steeti. Biko dondoriko ka ịpụta soro anyị na Radio Jambo 87.9 FM nke dị na Glasgow n'ụbọchị ohu abalị na ịnọ nke ọnwa 10 anyị nọ n'ime ya.